Na msodakta mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu kwa kuweza kujiunga nasi kwenye taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7 siku hii ya Jumanne. Ni matumani yangu kwamba siku hii yako inakuendea vema. Hujambo na karibu nami nikupashe taarifa ibuka kutoka maeneo tofauti humu nchini, na hata tukiweza kuangazia taarifa za uchaguzi mkuu katika nchi ya Marekani. Mpenzi mtazamaji, ni takuwa wako Fredrick Wambua na tuweze kuandamana moja kwa moja hadi kikomo. Karibu. Tuanze na taarifa ifuatayo. Rais William Ruto ameongoza hafla ya kuipa chuo kikuu cha ujasusi cha National Intelligence and Research University cheti cha kuidhinishwa kuwa ni chuo kikuu humu nchini. Katika hafla hiyo, rais amehakiki kuwa kama chancellor wa chuo hicho watahakikisha wanafunzi wanapata mafunzo bora ya kiujasusi ili kuimarisha usalama wa nchi. Congratulate the chair, vice chancellor, members of the board and the National Intelligence and Research University of Kenya on attainment of your award of charter today. I want to commit that as Chancellor, working with my team there, we are going to live up to the expectations of not just Kenya, but also our region in matters training and equipping and educating and providing the necessary human capital for us to manage our security threats and provide intelligence professionals that will help in securing our country, our region, and also contribute globally to management of security issues and providing intelligence professionals that would assist all of us move forward. This event... Your Excellency, our strength lies in the capacity of the faculty that we have built over the years. We pride in our ability to deliver both theoretical and practical understanding of intelligence and national security that translates into professional experience. The rising demand for our faculty in the region provides an opportunity to advance our national interest. Notably, Your Excellency, NERO faculty is supporting the Rwandese service to establish a similar institution, while also delivering lectures in Mozambique and Uganda. Intelligence Research University stands as a beacon of academic and strategic growth in an era where security threats have become increasingly complex. NERO's focus on intelligence and security studies equips our intelligence officers with the skills and expertise necessary to confront challenges such as cybercrime, terrorism, and transnational crime. Na kwingineko ni kwamba kesi ya ajali inayohusisha dereva anayedaiwa kusababisha kifo cha mabinti wa naibu spika wa kaunti ya Meru Patricia Mwende na Melissa Makena imeahirishwa na inatarajiwa kutajwa tena tarehe 27 Novemba mwaka huu. Mtuhumiwa wa mauaji yale Patrick Gitonga anakabiliwa na mashtaka mawili ya kusababisha kifo kwa kuendesha gari kwa njia isiyofaa pamoja na kusababisha ajali iliyofanya naibu spika Anthony Mwenda pamoja na dereva wake kujeruhiwa. Mimi ni mamake Patricia na Melissa waliopoteza maisha katika ajali iliyofanyika Embu tarehe 2 mwezi wa 4 huu mwaka, na leo tumekuja kusikiza kesi. Leo ilikuwa siku ya kusikizwa kesi yao, na sasa koti imeirisha hadi tarehe 27, na tutangoja mpaka siku hiyo. Na ile ombi tu niko nayo ni kuwa natarajia kuwa kotini itaweza kupeana justice for my daughters, na hiyo ndio natarajia. Mimi ni mtu wa jamii ya Honorable Mwenda ambaye alikuwa na ajali tarehe 2 mwezi wa 4 katika barabara ya kutoka Meru kwenda Nairobi. Kwa hii ajali tuliweza kupoteza maisha ya watoto wetu wawili, Patricia na Melissa, na tunaamini ya kwamba tunapoendelea kusikiza hii kesi tutaweza kupata justice for our two lost kings.
Na shirika la Mama Agnes Ochilo Foundation kwa ushirikiano na shirika la Local Authorities Fund wameshirikiana kufadhili baadhi ya shule za chekechea za kaunti ya Migori na madawati 6,000 na meza 300. Wakazi wa eneo hilo wakiashauri mashirika yale kuendelea kufadhili sekta ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata rasilimali muhimu za kuwawezesha wanafunzi kufaulu kielimu. County government, Mama Agnes Ochilo Foundation and LAP Fund for the distribution of seats and tables that have been donated by LAP Fund and Migori County. We are going to distribute these seats and these tables in all the sub-counties. For the tables have been given by the county government. The seats that have been given by LAP Fund, we are going to give 3 schools per sub-county, and each school will get 50 seats. And we believe this will go a long way in making learning comfortable for our young children. As LAP Fund, we are very proud of this initiative by Mama Agnes Ochilo Foundation in touching the lives of our young learners in various schools within Migori County government. And I want to commit that we shall continue to partner, of course, for mutual benefits of both organizations, because it is my hope that when we start from the foundation, then ultimately the future is very bright. We know that it happened last year where we distributed so many chairs and tables to our schools, and this time we know that we're also distributing more, and we are looking forward to more partnership. We want our students, our pupils in those lower classes to achieve the best and lay a good foundation for them. Yeah, we are working on a feeding program, but it's yet to be achieved because we are still looking for more partners, and also as a department we have our vision towards it and working also on a policy towards the same. Kutoka humu nchini sasa tunatua Marekani, ambapo uchaguzi katika taifa la Marekani unaendelea siku ya leo, ambapo wagombea wakuu wa urais ni aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump pamoja na makamu wa rais Kamala Harris. Kamala ameonyesha matumaini ya kuibuka mshindi katika uchaguzi huu, Donald Trump akibaini kuwa chini ya uongozi wa Rais Biden taifa la Marekani limepata aibu kutoka kwa mataifa mengine, akisema atarejesha hadhi ya taifa hili. I'd like to begin by asking a very, very simple and easy to understand question. Are you better off now than you were 4 years ago? For the past 4 years, Americans have suffered one catastrophic failure, betrayal, and humiliation after another. Kamala Harris has delivered soaring prices and economic anguish at home, war and chaos abroad, and nation-destroying invasion on our southern border like nobody's ever seen before. She's actually a disaster. And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States. But we still got some work to do, because look, the race is not over and we must finish strong. So listen, here's the thing about the hard work. We like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. Na tukirejea humu nchini ni kwamba Rais William Ruto ametaja baadhi ya kesi ambazo anasema mahakama imekuwa ikitoa hukumu na kwa njia moja inalemaza utendakazi wa serikali. Akizungumza alipohudhuria hafla ya kuadhimisha miaka 12 ya utendakazi wa mahakama ya upeo mjini Nairobi,
Rais alibaini kuwa mahakama hii imewapa Wakenya matumaini ya kupata haki nchini, kwani imekuwa ikitoa hukumu za haki. Kwa upande wake, jaji mkuu wa mahakama ya upeo Bi Martha Koome amewahakikishia Wakenya kuwa majaji wote wa mahakama ya upeo huwa hawaegemei upande wowote wa kisiasa wanapotoa hukumu. Isaac Musyoka na kina cha taarifa hile. Rais William Ruto, Jaji Martha Koome pamoja na majaji wa mahakama humu nchini wameongoza hafla ya kuadhimisha miaka 12 ya utendakazi wa mahakama ya upeo mjini Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto ametaja baadhi ya visa ambazo anasema mahakama ya upeo imetoa hukumu dhidi ya serikali, akisema maamuzi mengine imekuwa ikiweka vikwazo kwa baadhi ya ajenda za serikali. If you have a program canvassed by a political party, a government, being rolled out, and sometimes it's not populist, and then you sacrifice your political capital to do the right thing, but then the court on the other side decides to be popular and undermine the agenda that you have. I hope I am not abusing the court process, on this matter. I'm just trying to, in a very simple way, to put my thoughts across so that, maybe the court can apply its mind to it and help us, chart this course. Kwa upande wake, Jaji Koome amewahakikishia Wakenya kuwa majaji wote wa mahakama ya upeo huwa hawaegemei upande wowote wa kisiasa, akisema wao hutoa hukumu ya haki bila kupendelea upande wowote. In the discharge of our mandates, we do not get drawn into making political decisions. We look for legal solutions for political disputes. The judges are politically neutral and are concerned with only determining the legal and evidential issues before the court, irrespective of their political ramifications. Jaji Koome pia ameongeza kuwa baadhi ya hukumu na mwelekeo wa mahakama hazijakuwa zikifuatwa inavyopaswa, hasa baada ya uamuzi wa kesi za uchaguzi. Let us embrace the provisions of 159 and do NDR, or what we are calling court annexed mediation or alternative justice system, to resolve the disputes that visit us, especially politically. We have resolved those 3 cycles of disputes as the Supreme Court, but the answer given by the Supreme Court is not what carried the day. Ni hafla iliyohudhuriwa pia na naibu rais Kithure Kindiki na majaji wakuu waliostaafu akiwemo David Maraga. In the short time that the Supreme Court of Kenya has existed, the jurisprudence has been quite groundbreaking, and on that front, I think it will be unfair for any assessor to actually fault the performance of the Supreme Court. Isaac Musyoka, Undugu TV. Na kwingineko ni kwamba kaunti ya Homa Bay imezindua kampeni ya uhamasishaji wa umma kuhusu mfumo mpya wa bima ya afya wa SHA, kampeni inayolenga kusajili wakazi takriban milioni 1.2 katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga akisifia ubora wa SHA na kutupilia mbali tetesi za kuwa mfumo wa awali wa NHIF ulikuwa bora kuliko mfumo huu mpya, akisisitiza kuwa mfumo wa awali wa NHIF ulifaidi tu hospitali za kibinafsi kwa kiasi kikubwa. The SHA train, it has left the station. We are not going back to NHIF. We are going to be in this SHA and SHIF. There's no going back to any other system. There are 3 categories. There's the primary healthcare fund, isn't it? And then there's also SHIF, which is the social health insurance fund. Then there is the emergency care fund. The primary healthcare fund
applies to anybody, in my understanding, who has registered with SHA. And this is why we were trying to ensure that our 1.2 million people in Homa Bay are registered. And then when they are registered, they are attached to a specific facility, level 2 or level 3. That's why you were looking there and checking if there was a level 2 or level 3 facility where you are attached. So once you're registered to that facility receives a capitation from SHA. The facility receives a capitation of 900 shillings a year. Just for registration, for you having registered. 900 per individual per year. So imagine if we register our 1.2 million people, you calculate, and we register them to our facilities, calculate the capitation that our facilities are actually going to be getting to provide primary health care. Some people are saying that NHIF was better. This SHA is better. A lot of the money for NHIF was going to private facilities. If you looked at the money that was coming to Homa Bay from NHIF, 80% nearly was going to private facilities. Inazidi kuwekeza juhudi za kuhakikisha kuwa vifo vya mama na mtoto mchanga wakati wa uzazi vinapungua baada ya kuzindua mwongozo wa kuelimisha madaktari na hata wakunga katika njia nzuri ya kuzalisha. Akizungumza katika uzinduzi huu almaarufu Huai wa Mama na Mtoto Project, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi alidokeza kuwa mwongozo huu utawasaidia wakunga kuwasaidia kina mama wanapokuwa wajawazito au wanapojifungua. These guidelines were developed to complement the government's efforts in improving antenatal care to reduce maternal and neonatal morbidity and mortality. They enable nurses, midwives, and clinical officers and other reproductive health professionals to share tasks for obstetrical ultrasound screening in accordance with World Health Organization guidelines. This initiative bridges a critical gap in public health, dispensaries and centers where pregnant mothers miss out on early ultrasound scans due to a shortage of sonographers, radiologists, and gynecologists. Through this initiative, the partners and stakeholders involved are contributing to Kenya's efforts to improve maternal and child health outcomes. Maternal mortality remains a major global challenge, including here in Kenya. Despite progress, achieving our goals for newborn and maternal health requires innovations. Access to essential care like ultrasound is crucial but often limited. There's limited equipment, trained staff, and costs are again a major barrier. We at the ministry recognize this challenge. The point-of-care ultrasound offers a powerful solution. Point-of-care ultrasound allows for early intervention and timely referral, improving both maternal and fetal outcomes. And the Ministry of Health is committed to expanding access to obstetric point-of-care ultrasound, especially in the underserved areas. Na tukiangazia taarifa hii ya funga kazi ni kwamba kanisa la ACK limezindua mradi wa kifedha wa kuwasaidia waumini wa kanisa hilo katika eneo la Malindi. Akizindua mradi ule, askofu wa ACK Ruben Shukuru amedokeza kuwa mradi ule utawasaidia waumini wa kanisa hilo kujikuza kimaisha. Pia wananuia kuwapa mafunzo ya jinsi ya kutumia hela zile. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu huu ni mradi ambao kwa mara ya kwanza utaweza kusaidia watu wa eneo letu kuweza kuwa na fedha za kutosha kujikimu kimaisha. Tumeona mara nyingi sana watu wa kwetu wamezoea kupewa, lakini sasa mradi huu umekuja ili kufundisha watu jinsi ya kujitafutia na kuweza kupata. Mtu akiwa na fedha ni rahisi kujitawala. Sisi kama shirika tunatoa tu mafunzo na pia tunawapatia utaratibu ama ile system inawawezesha kuwekeza
kivyao binafsi. Tunafundisha wananchi ama wale members wetu jinsi ya kuwekeza pesa, masomo ya uchumi na kifedha. Na mambo ya kiroho lazima tukaweze kujisimamia katika mambo ya kiuchumi. Wakati mzungu alipokuwa kihubiri, alisaidia community chakula, matibabu na masomo. Hivyo kanisa lilipoondoka Muingereza likabaki kwa maskini. But through hii program wataweza kujifundisha kutafuta kazi, kufanya biashara na hata pia kujiwekezea siku za kanisa lisiwe maskini. Yale mafunzo ambayo tumefundishwa na hawa maofisa wa 5 talents yamepata kunitoa taka, yamepata kunifanya kwamba ninahitaji kuelewa sasa kuwekeza vizuri for my future. Na sisi kama wamama tuko na wababa pia, lakini si wengi, lakini tumesimama vizuri kuweza kuwasaidia hata wale wamama wazee ambao hawajiwezi. Huwa tunawasaidia ili na wao waweze kusave kile kiwango cha chini kabisa, lakini mwisho watakuja kuinuka na manufaa mazuri. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, kufikia hapo sina la ziada na tamatisha taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7 siku hii ya Jumanne. Mpenzi mtazamaji, tuweze kupatana tena siku ya Jumamosi akitujalia Maulana ni kupashe taarifa zaidi. Nimekuwa wako Fredrick Wambua na kutakia mchana mwema. Kwaheri.